My screen is visible and yeah, yes, it is visible, Anna. yesterday we have completed the revaluation and today we are going to create the secondary ledger. Secondary ledger is a optional ledger which is used to track the additional information of accounting information. Like NEC is different. So we have 4 C's in the primary ledger: currency, chart of accounts, calendar, and convention method. All these are very important. These 4. NEC దీంట్లో ఏసీ డిఫరెంట్ ఉన్నా కూడా క్లయింట్ ఏమన్నా అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిషనల్ గా ట్రాక్ చేసుకోవడానికి సెకండరీ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. ఆర్ ఫర్ ద రిపోర్టింగ్ పర్పస్. ఎస్టర్డే ఐ హావ్ గివెన్ ఏ యుఎస్ అండ్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎగ్జాంపుల్. So today we are going to create a setups in application in the front end. How we can create a chart of account structure with the 2 segments. See, మనం for example మనము chart of accounts different అని secondary ledger వెళ్తున్నాం. COA difference. Create chart of account structure with the 2 segments. Right now, how many segments we have in the chart of account structure? In gap user 5 segments, Anna. 5 segments. We have the 5 segments. Now we will create a new chart of account structure with 2 segments, and we are going to map with gap accounting structure with gap secondary ledger chart of account structure. Login into the application. To creating a chart of account structure, navigate into the setup and maintenance functional area. Select the setup as a financial reporting structure under functional area. Already we have created the value sets, company, account, and all those things. So we will use the existing value set only, but we will create a new chart of account structure. Click on search. Click on manage structure to create a new structure. If you want to search your existing chart of account structure, search here with the key flex field. Manage structure. Search with your existing chart of account structure here. If you want to create a new chart of account structure, click on the create button. So what is the naming convention? Earlier we have given gap chart of account structure. Now we will giving as a gap secondary COA structure. For naming, usually we won't give this much of length. For idea purpose, for naming identification purpose, I am giving this much of length. Gap secondary chart of account structure. ఎందుకంటే మనము ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి సెకండరీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చాం. డెలిమిటర్ ఇస్ ద కోడ్ కాంబినేషన్ అప్పుడు డిఫరెన్స్ రావడానికి. సెలెక్ట్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Another user holds the lock. Someone is working on the same chart of account structure application only. That is the reason it is not saving. We can wait for 1 or 2 minutes. We will create a new, like it will allow us to save and close. Some other user is creating the chart of account structure. That is the reason it is not allowing to save and close.
మన సేమ్ టైంలో 2 యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తే తీసుకోవాలన్నా? అవును, ఓన్లీ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్ లెవెల్లో సేవ్ కాదు. ఓకే. Meanwhile, we will discuss. Almost all we have covered in the GL, like security rules we can discuss later at the end of this batch, like cross validation rules also. Reporting ledger we have done. Secondary ledger we are performing now. Create more category. Almost all GL has done. Only the two things are there: security rules, cross validation rules, and translation. These three topics we can discuss later after AP and AR. If we complete today's secondary ledger, tomorrow onwards we can start with the accounts payable. What is the use of accounts payable? Like we can discuss, we can start from tomorrow accounts payable module, subledger module. What is the use of accounts payable? Why should the organization should maintain the accounts payable? What are the master data in accounts payable? How we can make the payments in the payment workbench? How the data will transfer to the GL? How we can generate the reports in accounts payable, trial balance reports, liability reports, invoice register reports. We can discuss. Accounts payable will take hardly 20 to 20 classes, I think. These GL classes, how many classes we have held as of now? I think 10 to 15 classes, right? Yes, sir. Yes, Anna. Tables also will take 10 to 15 classes. Now the system is allow us to post save. So we have created a gap secondary dot of account structure. Click on the create button to create a segment. Gap secondary
chart of account, no, company, gap secondary company. So earlier we have created a gap company. Now we are creating a gap secondary company. Name it as a same, description also same, sequential number is 1, prompt also same, short prompt also same, display width is 10, column name is segment 1, data value set. Already we have created a gap company, so we will use the same chart of account, this one value set. Gap company already we have created for the primary ledger, this value set. I am using the same value set. For the company level, we need to assign the primary balancing segment label. Select this one, select the label for company primary balancing segment. It is a mandatory segment label. Click on save and close. And we need to create an account for every chart of account structure. 100% we need to define the company chart of company segment and natural account segment. Gap secondary account. Description also same. Sequential number is 2. Prompt is same. Short prompt also same. Display length is 10. Column name is segment 2. Default value set is gap account. Search with the search option. Click on search. Select the account. Click on OK. And assign the natural account segment here. So we have created a company segment and account segment, and we have enabled the segment labels, primary balance segment label and natural account segment label. Save and close. So for gap chart of account structure, we have the 5 segments. For gap secondary chart of account structure, we have only the 2 segments. So we are going to map with the 2 chart of account structures. Click on save and close. Click on done. Once if you do the chart of account structure, we need to create a chart of account structure instance. The instance will be in the same page. Select the financial reporting structure, chart of account structure instance. Click on the chart of account structure instance. Click on search. Manage structure instances. See here, we have created a balancing like chart of account structure, and we didn't deploy it. That is the reason deployment status is disabled. It is edited mode. Click the manage chart of account structure instance. Click on the create button. Mention it as a gap secondary COA instance. Name saving gap secondary chart of account instance. Description also same. Enable dynamic code combination creation allowed. Our structure name is gap secondary chart of account structure. And now we need to enable the required option. What are the value sets is required for this instance? Chart of accounts like company segment is required. Click on required and select the account 1 and click on the edit pencil button. And account also we required. So selecting the required, click on OK. Now we have created the chart of account instance. Click on save and close. Click on save. Again.
Just I am redoing the setups because some other user is working on that. The system is not allowed to save. That is the reason I am redoing the setups. We can wait for 2 minutes and we can continue. So any doubts as of now in the GL? జనరల్ గా అడుగుతున్నా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా జిఎల్ లో ఇప్పటి వరకు ఏ టాపిక్ పైన అయినా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది హలో అది నాది ల్యాప్టాప్ ఎక్సెల్ సపోర్ట్ చేయాలన్న అది స్ప్రెడ్ షీట్స్ ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ షీట్ చేయకపోయినా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అన్న స్టెప్ నువ్వు ఆ టాపిక్ ఓన్లీ స్ప్రెడ్ షీట్ జర్నల్స్ ని స్కిప్ చేసి ముందుకెళ్ళొచ్చనా ఇప్పుడు అది అది చేయకపోతే ఇంపోర్ట్ జర్నల్ రావట్లేదన్నా అది ఓన్లీ స్ప్రెడ్ షీట్ వరకు రాదు ఎఫ్బిడిఐ జర్నల్స్ నువ్వు గూగుల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నావు నువ్వు జర్నల్ ఎఫ్బిడిఐ చేసుకున్నాను అది అంతవరకు ఓకే అన్న బట్ ఏంటంటే సపోర్ట్ నాట్ వర్క్ అయితే ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంపోర్ట్ జర్నల్ రావట్లేదు అన్నది ఓకే అది క్రియేషన్ చేస్తుంటే రావట్లేదు ఇంపోర్ట్ జర్నల్ నువ్వు యూసీ ఫోల్డర్ లో అప్లోడ్ చేసినావా యూసీ ప్రో అదే అది మామూలుగా అది ఎక్సెల్ ఫార్మాట్ ది అప్లోడ్ చేసిన బట్ తర్వాత అది రావట్లేదు అన్నది ఇంపోర్ట్ జర్నల్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంపోర్ట్ జర్నల్ కదా అది చేస్తుంటే కావట్లేదు మళ్ళీ అది కాకుండా వేరే టాపిక్ వెళ్ళొచ్చు అన్న ఇంపోర్ట్ జర్నల్ తర్వాత ఏమన్నా జర్నల్ రివర్సల్స్ అలా ఆటో అవన్నీ అవి వెళ్ళొచ్చు అన్న అది వదిలేసేనా ఓకే ఓకే అదే నా డౌట్ ఉంటే అదే now it allows us to save and close. So I have created a chart of account structure with the 2 segments and I have created a chart of account structure instance and I enable the whatever the required segments. Click on done. After that, once we create the chart of account structure and instance, then we need to deploy the flex field. Deployment means the system will validate the data in the backend, like chart of account segments, segment labels, as well as instance, everything.
I'm sharing one more link to complete the secondary ledger. Okay, I think it will take 1 hour time for secondary ledger because of we have to perform all the setups like creating cutoff account structure instances. After that, we need to define a new user and assigning roles to the user, mapping of primary ledger to secondary ledger, cutoff accounts mapping. Little bit lengthy process. In division, 99%. మాక్సిమం 5 minutes తీసుకుంటుందా ఇది? అంటే సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బట్టి ఓకే ఓకే డేటాని బట్టేనా? ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇది రియల్ టైమ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. అంటే ఇది రియల్ టైమ్ ఇన్స్టెన్స్ అన్న ఇది? అంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇట్లానే ఉంటుంది రియల్ టైమ్ లో 3 types ఆఫ్ URLs ఉంటాయి. ఎన్విరాన్మెంట్స్, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో యూజర్స్ ఏం చెక్ చేయరు బ్యాక్ ఎండ్. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంపాక్ట్ ఉంటది కాబట్టి అది ఎవరికి ఇవ్వరు. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏది ఇస్తారన్న ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో మూడిట్లో నీకు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, యాక్సెస్ లాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ నువ్వు ఏం సెటప్స్ చేంజ్ చేయకూడదు అందులో. అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నీకు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కనిపించదు ఏదైనా.
ఈ రోజు అంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డేటా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి క్లోన్ అవుతుంది. అంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న డేటా ఎవ్రీ 3 months క్లోన్ చేస్తారు. క్లోనింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న డేటాని టెస్ట్ లో తీసుకొస్తారు. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ క్లోనింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే ఒరాకిల్ మెటాలింక్ లైక్ సపోర్ట్ చేస్తుంటది. ఒరాకిల్ సపోర్ట్ చేస్తారు. మనం ఎస్ఆర్ రైజ్ చేయాలా సపోర్టింగ్ టీమ్ కి. ఎస్ఆర్ రైజ్ చేయాలి. క్లయింట్ చేస్తాడు ఎస్ఆర్ అంటే ఒరాకిల్ టీమ్ తోటి మాకు ప్రొడక్షన్ డేటాలో ఉన్న డేటాని క్లోన్ చేయమంటే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ 3 months ముందు చేసింటాడు. ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు 2nd month లో ఇష్యూ వస్తుంది నీకు. లైక్ అంటే ఇన్వాయిస్ అకౌంట్ కాకపోవడం కానీ పేమెంట్ కాకపోవడం కానీ యూజర్ కి. అప్పుడు ఏంటంటే మనకు క్లయింట్ ఎస్ఆర్ రైజ్ చేస్తాడు. మనకు వస్తుంది అప్డేషన్. ఎస్ఆర్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఫలానా యూజర్ దే ఆర్ నాట్ అకౌంటింగ్ ఆర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ అలోయింగ్ టు పోస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇష్యూ వస్తుంది ప్రొడక్షన్ లో. మన దగ్గర యాక్సెస్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ యాక్సెస్. అంటే మనము వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఇష్యూ, ఏమన్నా సెటప్స్ అంటే పీరియడ్స్ ఓపెన్ కాలేదా, లేకపోతే సప్లయర్ యాక్టివ్ గా లేడా, బియూ లెవెల్లో ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా. సో టు ఐడెంటిఫై ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ వీ విల్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్. కానీ మనము అందులో ఎటువంటి సెటప్స్ చేయము. నువ్వు ఇక్కడ రూట్ కాజ్ కనుక్కున్న తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా. సో అండ్ సో ఇష్యూ వచ్చింది, అందుకే ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే క్లయింటే ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తాడు. మనం నావిగేట్ చేస్తాం అతన్ని. సో ఇలా చేయాలంటే అతను క్లయింట్ ఒకే టీమ్ లో ఉండి చేస్తాడు మీటింగ్ లో. వేరే న్యూ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకో క్లయింట్ కి, న్యూ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని క్లయింట్ దగ్గర ఆ రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని నువ్వు టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తావు. ఫస్ట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తావు. టెస్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అంతా కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత నువ్వు క్లయింట్ డెమో ఇస్తావు. విల్ గివ్ ద డెమో టు క్లయింట్. క్లయింట్ అంతా ఓకే, ఆయన రిక్వైర్మెంట్ అంతా కన్ఫర్మ్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోతే దెన్ హీ విల్ గివ్ ద సైన్ ఆఫ్. సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత సేమ్ డాక్యుమెంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు మళ్ళీ. అంటే నావిగేషన్ తో సహా ఇలా వెళ్ళాలి, ఇక్కడ సెటప్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్స్ లో చేయాలి, లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్ లో చేయాలి అన్నట్టు డాక్యుమెంట్ చేసి నావిగేషన్ తో సహా క్లయింట్ కి ఇస్తే క్లయింట్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రొడక్షన్ దాంట్లో సెటప్ చేసుకుంటాడు. ఎప్పుడు సైన్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో do the setups in production. ఇదంతా ఎప్పుడు నువ్వు సపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వస్తాయి. నార్మల్ గా ఏంటంటే న్యూ రిక్వైర్మెంట్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ లో ఇష్యూస్ వస్తే డైరెక్ట్ గా నువ్వు ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఇష్యూని కనుక్కొని రిజాల్వ్ అయితే నువ్వు చేస్తావు. నీకే కాలేదనుకో ఇది ఇష్యూ, మేబీ టెక్నికల్ ఇష్యూ అయిండొచ్చు, లేకపోతే అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నా కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి పోస్ట్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు ఒరాకిల్ ఎస్ఆర్ అని ఉంటది. సో మనం ఒరాకిల్ కి ఎస్ఆర్ రైజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు క్లయింట్ మనకి రైజ్ చేస్తాడు యాజ్ ఏ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ గా. మన వాళ్ళోడు కూడా కాకపోతే మనం ఒరాకిల్ కి ఎస్ఆర్ రైజ్ చేస్తాం. సో ఒరాకిల్ ఎస్ఆర్ లో పండితులు ఉంటారు బాగా. అంటే డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి అందులో. ఇన్వాయిస్ సంబంధించిన టీము. సో దే విల్ రిజాల్వ్. అందులో అదంతా మళ్ళీ రియల్ టైం చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒరాకిల్ ఎస్ఆర్ అంటే ఎలా ఉంటది, దాంట్లో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు చేస్తాము, మనం టెక్నికల్ వాళ్ళతో ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ వుడ్ బి దే సంథింగ్ లైక్ రియల్ టైం. వి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే.
బట్ నో నీడ్ టు వరీస్, లైక్ మనకి అప్లికేషన్ మీద ఐడియా ఉందంటే నో నీడ్ టు వరీ, వీ కెన్ సస్టైన్. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ అంతే. మనకు నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ లో ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటుందండి ఐడియా. ఎస్, సపోర్టింగ్ లెవెల్లో, సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఇక్కడ రోల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్. ఇక్కడ ఏమంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, డాక్యుమెంట్స్ డిఫైన్ చేయాలి ఎక్కువ. డాక్యుమెంట్స్ మీన్స్ RD50. ఇదేంటంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ డాక్యుమెంట్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ని ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ పెట్టుకొని 2B ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. 2B ప్రాసెస్ డాక్యుమెంట్ అంటే DP80, అంటే మన అప్లికేషన్ లో ఆయన బిజినెస్ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది, ఫిట్ కాకపోతే ఏం చేయాలా, కస్టమైజేషన్స్ కి వెళ్ళాలా అన్నట్టు ఒక డిజైన్, సొల్యూషన్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ చేస్తాం మనం. ఆఫ్టర్ దట్ డేటా కన్వర్షన్స్, ఆల్రెడీ మనం చేసిన సెటప్స్ అన్ని మనము డేటా కన్వర్షన్ చేయాలి. దీన్ని CV10 డాక్యుమెంట్ అంటారు. CV10 document, MD50. So all these documents we need to perform and we need to explain to the client easily. Like ఏంటి డాక్యుమెంట్స్ లోనే అందరూ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. రియల్ టైమ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ విల్ టేక్ 6 to 8 months of the timeline for completing one project. EBS కి అయితే అది 15 to 16 months జరుగుతుండే, కానీ ఫ్యూజన్ లో మాత్రం అది 6 to 8 months వచ్చింది, బికాస్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, the data for structure instances was deployed successfully. Then we will go with the next step. I think this meeting will be end by before 1, like still 1 minute 30 seconds we have. We can start a new session. I already shared the link. Okay. So we have created a chart of account structure with 2 segments. Now we will create a secondary ledger. I am ending this session and I'll start a new session. Okay, Anna.